bafundise bathandekayo ngelihle igama lomhlabeni wami uYesu Kristu. You know, namhlanje kuqale ufuna ukuthandaza ndiphakanyelwa yinto yokuvuya ukwazi ukubana ndinoThixo uphila. Amen. 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 Oh Jesus. Ngizamchazela ukuthi ndisithi ndivuyiswa ukuba noThixo uphila. Some people out there bayazifonela uThixo babo. Bathathe uMthi and carve him to be what they think he should look like or she should look like. Bakhonze kuloThixo wabenzelayo. And ekukhonzeni kwabo kuloThixo wazenzele yena bazathi xa bedinga izinto baye bayothetha naye. Amen. But ngingakunqophisa ntonye abaphinde bave kuye. Amen. Bagqibela ngokuthetha naye. Hallelujah. Bangavi into kuye bona. Amen. 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 Ndithi ke ndivuyiswa ukuba noThixo ophilayo. Ngoba Jesus. uzakwenza isimple banxa. Into zikaThixo so complicated. They are very simple. Last week, uTata uNdlela noTata uMashudu were not here. Amen. Yes. uThixo last week gave me a message that God with us. Yes. 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 uTata uNdlela noTata uMashudu were not here with us. Wow. Khange ndithethe nabo but ndashumayela kwathi last week. This morning, uTata uNdlela shares with us a vision he had of two lions, which then uThixo uyamchazela nobana the vision was about the Lion of Judah being with us. Tata uMashudu shares the vision yomntwana wakhe entabeni, which then reaffirms that uThixo unathi. This week umfundisi xa ethe uyacela ndiphinde ndize endloveni. Xa ndibuza kuba wena ndithini abantu bakho this Sunday. Yes. 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 uThixo uthe, what I shall say to me and you is that we are kept. Amen. Praise God. That was before uTata uNdlela noTata uMashudu shared what they shared this morning. Hallelujah. It is a cry. Amen. What uThixo I shall remind myself and you that we are kept. Hallelujah. Praise God. Now that's why and this is Shumayela Banzela. I just want to share with you ukuvuyeni nabo ukubana sinoThixo uphila. Yes. 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 sinoThixo ongathethelwa. Amen. sinoThixo ongenziwanga ngazandla zawo. sinoThixo ongadinwayo ongalaliyo. sinoThixo ongadingi ukwenzelwa. Akadingi into ukuthi uthini. There's nothing you can do for God. And kukhona some things sometimes esizithethayo that might make you to think that we can do something for God. But we can't do anything for God. Amen. I may say that I'm serving God. Then the Lord but actually I'm doing it for me. There's nothing to do that ndikamnika yona but undinike konke. Amen. Just to recap on 5 things that besivale ngazo last week. Sizawuyenzweni. Kwinto besithetha last week siyasashiyana ngento ezinhlanu ezithi. Eyokuqala, what God says he does. Yes. Thank you, Jesus. That was a reminder to us that if sifunde izwi lakhe uThixo uthe uzawuyenza ezimpilweni zethu uzawuyenza. Praise God. Okwethu kukumthemba singamsikeli ixesha kuba ngexesha elifanelekileyo ngexesha elililo according to intando yakhe izakwenzeka. Number 2, sathi uThixo akakho limited ukwazi nokucinga necapabilities zethu or circumstances zethu ukuze enze into empilweni yakho. Where you are doesn't define what God can do for you. Into nazo ngoku nento ongenazo azithi into uThixo onokwazi ukwenzelayo. Amen. 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 Sathi okwesithathu, we need to believe and trust what he says
about us. Sithe qala lento ayithethileyo uyazawuyenza. Then ekudingeka thina siyenzile kukumkholwa. Hallelujah. Ukubana okwakutshiloyo uzakwenza. Sathi okwesine thina bamamkeleyo singabantwana bakaThixo. Yes. That's what the book of John tells us. Chapter 1 from verse 12. That those who received him, he made them the children of God. Hallelujah. Giving them authority to be called sons of God. Now, ndiyathanda uhlala kule ndawo bancane because yathi sawudikhilekela ubomi balula. Ndenze umzekelo last week xa ndizama uyichaza ukuba ngumntana kaThixo. Nathi singabo abantwana bakaThixo, but we might not have into zikaThixo yet. Not that asinazo, but sithi abangayazi uba asinazo. Ndenza umzekelo that if you've got a 20 rand in your pocket and umzalwane wakho deposits 1,000 rand into your bank, you unfortunately don't have in contact. Uzawuphila according to the 20 rand ozazunayo. Nangona unewaka elinelakho. Kuba ungayazi wena into yobana unewaka. Uphile according to 20 rand. Can you think how sad and painful is that? Here is someone 1,000 rand and 20 rand, but he's only living according to the 20 rand. Ngoba wazi nge-20 rand. Yathi into ukuze sazi ngaphezulu kwale 20 rand sidinga ukwazana nelizwi lakhe. It's only when we get to understand what he has promised us about anything and everything concerning us, then we will live according to that. Ndithi ke yabenza lulu ubomi bam because ngoku if I were to have time, but ke usisayele bethe sesikhele ixesha kakhulu, I will give you a testimony about impilo yami. I've never, the only time, just in the 2 minutes, I've ever applied for umsebenzi was once throughout uphangela kwam, and I've worked for 4 companies. A1 kathathu ndimkepile ndibuni, but andizange ngahlala kwi-interview more than once kwezi companies yi-4. Amen. Amen. Praise God. And andithi ndifundile. No. But there's umsebenzi kubona abafundileyo. Amen. Hallelujah. That's only the grace of God. Amen. Andithi ndingcono ngantoni, but ndinoThixo ongcono. Jesus. Hallelujah. Zinto sibe ngcono impilo. And yathi sawundikhilakela loo nto into yobana le ndinayo doesn't define what he can do for me. Praise God. If undinikile into yobana ndiyimagination into yobana I can help it, ndithemba yena. If nekile ezingcingweni zam, surely izakwenzeka. Akanandibonisa into anganawuyenza for it. Not owakuthini. Not after what he has put me through. He made me to be sure. Noba andinamali ngoku, that doesn't define into yobana ndizibona mali ngomso. Because igolide nesilver zezikathini. Jesus. And if ndingumntwana kaThixo, it means zezizathu. Hallelujah. Amen. But do I believe that? Yeah. That's the defining factor. Yes. Now, okwesihlanu kancane, sithe being a child of God does not mean that ubomi buzawusoloko bungamaqanda nebhekho. Ukuba ngumntwana kaThixo akuthi ubomi uzawulala ngejebo ujikelele erameni. Hallelujah. But uthi ukuba uhleli kuye noba yikhrash ekhoyo uzawuthi ikhrash yakho ukuthi Jesus. amen. Ithi loo nto nokuba kwenzeka ntoni empilweni yam, but izawukwenzeka ndinethemba elinguThixo. Hallelujah. I was just recapping about last week. Ndizama ukunibonisa abangcwele ubana uThixo wethu uyaphila. And ingaske noba namhlanje uva njani, nokuba mhlawumbi empilweni yakho kubuhlungu kanjani, nokuba mhlawumbi izinto azikuhambeli kakuhle kanjani,
but mayingakulahlekeli into yokuba uThixo wakho uyaphila. Amen. Amen. Kwezi zinto zingahambi kakuhle, all you need to do kubuya kuye ngazo. Hallelujah. Akukho nto bangcwele eyenzeka emva kwakhe. Kungekho nto eyenzekayo angayaziyo yena. Nale ndawo uzibona kuyo ngoku uyazi ungekafiki wena uzaba lapha. Kudingeka wena ke ngoku into yokubana uye kuye ngayo. Ndikwazela umzekelo. UDaniel, they are in exile. Angashumela bangcwele. Amen. Just want to recap about last week. Daniel, they are in exile. And they've been in exile. But uthi esawufunda afumanise into yokubana kwakuthiwe there will be 7 years in exile. And uyabona ngoku into yokubana no man, ixesha ngoku bifana kanti no, asisekho lapho. He goes to God about it. That's what we should be doing too. Uyazibona le meko kuyo akuyiqondi kakuhle. Uyazibona ukuhlala kuko akuthi ngcakasana kuwe. Don't try to create your own thing. Go back to God about it. Uyakwazi, uyayazi le ndawo kuyo, uyayazi le ndawo ofanele uba kuyo. Mhlawumbi uzawuthi you make some wrong decisions. That's why you ended up here. That could be true. But ngoku wenzani? Uzibekele ndawo ofanele uba kuyo. Impendulo ithi ubuyela kumbumbi. Amen. Umuntu amaziyo umbumbi xa esenza ivazi ithi sawubaba sele sithi uninhle uyigqibile. Kuthi ba yena njengombumbi uyayazi nobana yintoni afuna uyenza ngawo. Abona nobana ayikabiyo cha. Aphinde ayithi ubuyele edakeni. Aphinde ayibumbe kwakhona. It could be that le ndawo engemandanga kuwe ngoku uThixo ubhizi nawe uyakubumba back to what he wants you to be. Hallelujah. Amen. Ngomsuku usuku lomama. Andizobabona bomama balawo. I want to wish them a happy Women's Day. Amen. In advance. Amen. Ndibonise into abangaba ngelikhombolo kusewangena wakwasekhaya. Athi amaXhosa xa thethayo umdolo umlenze ongenadolo ngowesibini. So today ndicela sifundeni kwincwadi ngokubhala ngo-Isaya umprofeti sisahloko ngamashumi 4 Isaiah chapter 40. So funda just the last verses from that chapter. Kumabumoni ongenayo namhlanje intetha yethu ithi we are kept. Sigciniwe. Hallelujah. Sigciniwe. Sandleni semusa. Sigciniwe bangcwele. Andazi ngani ndiyayazi ukuba ndigcina. Kodwa ke ndithi masikhumbuzane into yokubana sigciniwe. We'll read Isaiah 40 from verse 28 to 31. But before Sifund, I've got this song. I can make a holy noise, but I know I can't sing. Hallelujah! I do know that I can make a holy noise. Because ifuna niyithathe le ngoma kuthi noba uhlele endlini amanzi wodwa akhoyo efrijini ikhumbule le ngoma. Amen. Ithi mhla ndidinwa ndikhathele undigcine Nkosi, mhla ithemba linciphile akhe undigcine. Ikhona sisayazi sonke ithi undigcina, but ngifuna nje just the paragraphs. Ithi esibili mhla ngihlutshwa zinkathazo undigcine Nkosi, mhla ndilingwa izilingo ose undigcine,
Xa ngiphiwa okomhlaba undigcine Nkosi. Mhla ndilingwa kukuzithemba awuze undigcine. Ndifuna usiphinde sibancane. Mhla ndilingwa kukuzithemba. Sometimes when uThixo ehamba nathi ahambe nathi sithi siyazi that God is with us. Yeah. We can fall into a trap of thinking that we know, we can, siyayazi lento, siyayenza lento. Uthi lo mbhali apha, mhla Nkosi izinto zomhlaba zisenzeka kum, uzundigcina. Ndingasuki kuwe ngenxa yezinto ndenzele zona. Amen. Amen. Eyokugqibela ithi mhla ndilele ecansini undigcine Nkosi. Mhla ndisakhona ndisashona ekufeni aze undigcine. Amen. Thixo ise, Thixo unyana, Thixo umenzi. Yes, Lord. Yehova ekuqalekeni Nkosi ube ukhona. UnguThixo wena ongazange wenziwe. UnguThixo wena konke Nkosi kwenziwe lelizwi lakho. Yes, Lord. Kuselelizwi lakho Nkosi owasishiya nalo ngoba lona lisibonisa indlela ezakuwe. Yes, Lord. Ngezwi lakho Jehova utshilo ukuthi siyawuphila. Ngezwi lakho Jehova utshilo ukuthi siyawubona ubomi. Nali lizwi lakho Nkosi sesizawufunda. Khawulikhile Nkosi ezinhliziyweni zethu. Hallelujah. Singalelo liva ngendlebe Nkosi njengoko uJames ebhala. Kodwa Nkosi sibe ngabenzi balo. Hallelujah. Khona ukuze impilo zethu zibe nokutshintsha. Khona ukuze impilo zethu zibe nokuguquka. Siguqukele ekuphileleni wena Nkosi. Siyabona Jehova ukuthi ukuzenzela akuzange kwanceda umuntu. Kodwa sicela wena Nkosi ube nokwenza ezimpilweni zethu ngezwi lakho. NgoYesu Kristu Nkosi yami. Amen. Sizawuqala lifunde esiNgesini. Verse 28. Do you not know? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not become tired or grow weary. There is no searching of his understanding. Iti anivanga na, anazi na. Amen. That the creator of the ends of the earth akadinwa akakhathala. That's why we are kept till this day. He's kept those before us. He's still keeping us. Hallelujah. Jesus. He will still keep those that come after us. Verse 29. He gives strength to the weary, and to him who has no might, he increases power. Xa uziva udiniwe uphela amandla utshilo lo mhlabelelo bendifuni nguye okwangezelela amandla. Xa uziva udiniwe ingathi amadolo la ufana nebuko enkintanga nguye okwangezelela amandla. Verse 30. Even youths grow weary and tired, and vigorous young men stumble badly. But those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in him, will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God like eagles, rising towards the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired. And ukugodola kunento incencezayo efuna unihlupha. EsiXhoseni izawuvakala ngolu hlobo kancane. Uverse 28 uthi akwazi na akuvanga na ukuba uThixo ongunaphakade nguYehova
umdali weziphelo zehlabathi akatyhafi akadini ayinakugocwa-gocwa ingqondo yakhe. Amen. Umnika otyhafileyo amandla ongenakomelela amandisele ukuqina. Namadodana angatyhafa adinwe, nabafana bakhubeke bawe. Ndithanda xa igqibayo ithi ke bona abathembele kuYehova bayakuhlaziyeka emandleni, banyuke ngamaphiko njengokhozi, bayakugidima bangadinwa, bahambe bangatyhafi. Mandifunde isifundo sethu sokugqibela sizawuba naso ndilungiselela uhlala phantsi. Amen. Utata uNdlela, utata uMashudu, uThixo uthethile ngam. Nditshilo kancinci ndathi our God uyaphila. Amen. Now I feel like if ndizawukwenza I'm running a risk uba nibe ndini owenzayo. I'm just going to read these verses uThixo bendinike zona and kube kancinci ukuzicacisa kwam khona ukuze le uThixo seyithethile kuthi this morning sigoduke nayo. Amen. Amen. Philippians chapter 4. Safuna just 2 verses corner. Philippians chapter 4. See from the verse 6 and 7. It is upper women. Do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstance and situation, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your specific request known to God. Bendithetha kuqala kule ndawo kuyo olu hlobo uva ngalo iya kuThixo ngalo, uyakwazi, ulinde wena. Uthi athi uYesu xa thethayo umenyango enqonqoza othe wavula uzawungena adle nayo. Le ndawo uThixo uyayazi and akakulindelanga. Utshilo kwakuIsaya wathi akadinwa akakhathali. He has not forgotten about you. The fact that you're still breathing, he still has other plans for impilo yakho. Okwakho ukubuyela kuye. Amen. So that as the potter with clay, he can remodel you to what he wants you to be. Amen. Last week, sizalifunda kancane. uAbraham shared into ukubana when they gave birth, they were beyond the years zokuzala. Isixelela lolo akukho nto eyodluleyo uba uThixo akangenzi into ngayo. Amen. Nobomi bakho ungaba nzima ufana buphelile kodwa not kuThixo. Amen. Amen. Ngokwakho ukucinga, ngokwakho ukubona, ngeminqweno nayo, things are close to the end. But on God's eyes, Praise it God. could be they are just beginning. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 6 reads, do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstance and situation, by prayer and petition, with thanksgiving. Ndiyayithanda ngale ndawo ithi sibulele, because sometimes xa uthandaza there's nothing that you see odi ubulela ngayo. Into ivoyo yintlungu yodwa. But lithi ilizwi siya kuThixo making specific request about impilo zethu. Awuyi kuThixo uyothetha ngazo zonke ezinye izinto. Akhona amaxesha obana uye because uyayiva ikonsitya wena. uThixo is the only one person that if usiya exactly ngale konsityayo uza kuva. Amen. And akazikwanela ukuva nje uzawuphendula. Mhlawumbi xa uyixelela mna I might pray about it. There's nothing more that I can do. But if you go to God about it, akazikwanela ukuva uzakwenza into ngayo. Amen. Amen.
Continue to make your specific requests known to God. Verse 7. This is what is going to happen. Whether uThixo sephendule or uThixo akaphenduli. And the peace of God, that peace which reassures the heart. Uxolo lukaThixo xa lukufikele lukubangela ubana inhliziyo yakho ixole noba isimo asihlanga. Ibangela ubana inhliziyo yakho ixole noba iqhwitheke usephakathi kulo. Praise God. Ngoba uzawufikelwa yinto ethi ndicinile. I might be through the storm, but I'm kept. Praise God. I might be going through the worst of seasons, but I am kept. Praise God. Praise God. Amen. Now, that peace which reassures the heart, that peace which transcends all understanding. Olwaxolo lodlula konke ukuqonda. Into ebangela ubana ke bangcwele lodlule konke ukuqonda kukubana uzawuxola izinto zingaxolisi. Hallelujah. Amen. Kumuntu okujogileyo uzawubona ibe ngathi ukhona ongahlanganiyo kuwo. Jesus. How can you be so calm when all is falling apart? Jesus. How can you be so calm when you've lost all of it? How can you be so calm when your health is as bad as? Hallelujah. How can you be so calm when you have nothing in your hand? But because you've got that peace. Essentially, everyone we're aware that God is keeping. I might be through the storm, but God is with me in this storm. Is later. That peace which stands guard over your heart and your minds in Christ Jesus is yours. Oluxolo ke bangcwele silifumana only xa sisiya kuThixo ngako konke esikuko, ngako konke esikuvayo, ngako konke esimelene nako. There are no things that ezincinci not to go to God for. Asiyi kuThixo kuba mhlawumbe ingathi ngokusokola ukuphefumula ingathi ungafa only. The fact that ungazazi ngobana ngoku uzawuthini is a reason for you to go to God. Yes. Azokuxelela wena what you should be doing. Jesus. He is Alpha and Omega. Wazi ngomso lakho from today. Ngayo yonke into you ought to go to him. And as in terms are very short. I'm here to remind me and you that uThixo usamgcina. uThixo besithela last week, God with us akakho nathi nje but usigcina. Amen. Siyaphila. You know, during this time of COVID, one thing that God has made clear is that truly I'm kept by him. Amen. 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 There are people who have died from COVID with healthy, physically healthy bodies, better than me. Amen. There are people who have died from COVID with money and all the medical help. There are people who have died from COVID that you wouldn't have thought that this thing at Twice will take them. But guess what? It took them. The fact that you and me are still alive is purely because God is keeping us. Amen. And if he is keeping us, hasn't called us back to him, it means there is something for tomorrow. Hallelujah. Okwakho kukubana ungayiyekeli impilo yakho. Praise the Lord. If uyayiyekela makube kanti uyiyekela esandleni sikaThixo. Amen. uThixo makasincede bangcwele. Ukukhonza uThixo akukuza kule ndawo only. Ukuza kule ndawo kulungile. Yeah. Khona ukuze sikwazi ukuvisisana. Amen. Sokumelezana. But it's beyond that. Ukukhonza uThixo kukwazana naye, mna naye. Khona ukuze xa abantu bengekho abazalwana bengabonakali
ndingababhleyimi ndithi andisandifowuneli Yeah. but ndiye emadolweni ndithi Thixo wam Jesus. kule ndawo ndikuyo uyayazi wena, Yeah. kule ndawo ndikuyo uyandibona wena. Singangaboni thina, singangade sifowune mhlawumbi bendithembisile ndandizazokujikela ndingajikeli. Kufuneka ungabi nahliziyo ebuhlungu, uyazi uba ngumntu naye uyaphazama. He meant it, ebefuna uyenza loo nto, but Nkosi okwam uphila usesandleni sakho. Amen. Ndizawucela utata uNdlele xa ndivalayo asivalele ngokuthi kulowo ongazaniyo nenkosi, kulowo ungekabi nalo elothamsango lokwenziwa unyana kaThixo, sivule lo thuba. Amen. There's nothing of this what I've just said that will happen ngaphandle kokubana sazane noKristu. Yeah. Amen. Ikwayara iphakama. Yeah.